So as everybody's filtering in, I just want to welcome everyone to our webinar today. Thank you for joining us. We're so happy you took the time to join myself and our panelists. My name is Liz Tully. I'm from the Knowledge Success Project at the Johns Hopkins Center for Communication Programs. The Knowledge Success Project is excited to be presenting this webinar on what works and what doesn't when implementing and scaling up community health worker programs, featuring panelists sharing their experiences from 9 countries in Africa and Asia. First, we will start out with some housekeeping items. First, as people are doing right now in the chat, introduce yourself with your name and where you're joining from. We also ask all participants to select your preferred language. So first, as you see on the screen, click on the bottom of your Zoom window where you will see the globe icon. It will take you to the English or French channel. You then can mute the original audio. Everyone needs to select a language to ensure that you're able to listen to all of our speakers. We will be toggling back and forth between English and French presenters. And you'll see throughout that we're taking several different approaches to ensure that you have access to the slide deck in the language in which you're listening. So please bear with us as there are several logistical things to consider. And we really hope that we've accommodated as best as we can. To get us started, I'll provide just some quick background on how we got here. During February 2024, the Knowledge Success Project hosted 3 learning circles focused on implementing and scaling up the integration of community health workers into health systems. CHW programs are a key approach included in the high impact practices and family planning, or as we commonly refer to them as the HIPs. HIPs are a set of evidence-based family planning practices vetted by experts around the world against specific criteria, and then they are documented in an easy-to-use format. Specifically, HIPs are known for their relatively short, 8-page briefs that are meant to convey the key details about the practice, including evidence showing their effectiveness and how to implement the practice. And then Learning Circles is a participatory peer-to-peer learning program for global health professionals to share what works and what doesn't in pressing global health topics. For this series of Learning Circles cohorts, we engaged family planning and reproductive health professionals from 29 countries in Anglophone Africa, Francophone Africa, and Asia. And those participants met weekly on Zoom over a 4-week period to learn more from each other's successful approaches for integrating community health workers into health systems, and also how to solve persistent challenges. So with that, I'm pleased to introduce the moderator for today's webinar, Dr. Mohamed Sangaré. Mohamed is an SBC regional advisor at the Johns Hopkins Center for Communication Programs based in Senegal, and he was our lead facilitator in the Francophone Africa cohort. Over to you, Mohamed. Ok, merci beaucoup, Lise, pour cette introduction. Bienvenue à nos participants et bienvenue à nos panélistes. Alors, pour le programme du jour, donc notre menu à l'entrée, nous allons commencer par donner un aperçu général des cercles d'apprentissage. Et puis, nous allons continuer à discuter des expériences réussies
dans les programmes ASC, en français on va dire ASC, en anglais CHW. Et dans ces expériences réussies, nous allons discuter de trois parties, trois éléments. La première va concerner les mécanismes de collecte de données et d'établissement de rapports dans le programme ASC. Le deuxième point va concerner l'appropriation des programmes ASC aussi bien par les communautés et ainsi que la rémunération. Le troisième point va concerner donc la formation et l'engagement des parties prenantes. Et nous allons finir, bien entendu, par des questions, réponses, si vous avez des questions, après que nos panélistes auront donc, nous auront permis de mieux comprendre les trois points que je viens de citer. Donc, sans plus tarder, on va entamer le premier point qui va donc concerner l'aperçu général. Slide, s'il vous plaît. Alors, pour nous permettre donc de mieux comprendre les trois points que je viens de citer, nous avons donc le plaisir d'avoir trois éminents panélistes qui vont nous aider à mieux approfondir ces trois éléments. Le premier panéliste ou la première panéliste, c'est Aïcha Fatima. Donc, elle est senior gestionnaire de programme pour Momentum au Pakistan. Et également, elle a au niveau global, elle dirige également au niveau global et au Pakistan, elle lead surtout le portefeuille concernant la santé maternelle, néonatale et infantile. Alors, le deuxième panéliste, c'est Dr Tadel Kebede. Excusez si jamais j'ai écorché les noms. Dr Tadel est un expert du ministère de la Santé d'Éthiopie, au niveau duquel il travaille sur tout ce qui est santé de la reproduction et planification familiale. Depuis déjà une dizaine d'années, elle travaille dans ce ministère avec un focus donc sur ces deux domaines et particulièrement sur la santé des adolescents et des jeunes. Notre troisième panéliste est Dr Yvette Ribera. Elle travaille pour GSI, dans le projet Momentum. Elle est basée en Madagascar. Les deux premiers panélistes que je viens d'introduire ont été dans la cohorte anglophone. Dr Yvette a travaillé ou a collaboré avec nous dans la cohorte francophone. Et Dr Yvette, en plus de Madagascar, appuie d'autres pays, notamment dans les interventions dans des systèmes de santé communautaire, notamment au Burkina, en RDC, au Mali, au Niger, Soudan et Soudan du Sud, et également en Tanzanie. Alors, donc ça, c'était vraiment une brève introduction, un petit aperçu de nos panélistes. Slide. Alors, comme je le disais dans l'agenda, le premier point que nous allons partager avec vous, c'est un aperçu de ce qui a été discuté durant ces sessions de Learning Circle, des cercles d'apprentissage. Alors, il y a eu diverses questions qui ont été discutées et une des premières questions discutées était de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien dans les programmes des ASC. Alors, on essaie là de vous donner un petit résumé de ce qui a fonctionné, parce que tout au long de ces discussions, à travers donc ces trois régions, plusieurs thèmes de réussite ont donc émergé. Et le premier point, un de ces facteurs clés de succès est la
mise en place des mécanismes simples et efficaces de collecte de données pour garantir les systèmes solides de suivi et évaluation. Un exemple est l'utilisation de Open Data Kit, généralement aussi connu sous le nom de ODK. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Là, nous en donnons juste un qui est simple et qui permet surtout aux ASC de pouvoir travailler offline et une fois que la connexion est disponible, de pouvoir envoyer ces différentes données. Et cette application permet également de visualiser plus simplement ou plus facilement les données et est surtout utilisée par les organisations de développement, les organisations humanitaires. Le deuxième facteur de succès, c'est l'appropriation et la collaboration entre les différentes parties prenantes. Nous parlons là des communautés, du gouvernement, mais également des partenaires techniques et financiers qui appuient globalement les pays dans la mise en œuvre de ces programmes d'agents de santé communautaire. Alors, le troisième point concerne la mise en place des mesures incitatives pour les ASC. Cela n'est pas surprenant, même si on sait qu'historiquement, ces programmes ont commencé dans beaucoup de pays avec la notion de bénévolat, mais pour permettre à ce que ces ASC puissent garder le même engagement, être encouragés à continuer à travailler dans les divers pays, donc c'est la mise en place des mesures incitatives a été considérée comme étant quelque chose qui fonctionne assez bien. Un autre point concerne le renforcement des capacités des ASC. Cela comprend non seulement la formation sur la manière, on va dire des formations sur des aspects techniques, comme comment donner certaines méthodes PF, mais également la fourniture d'un mentorat continu, d'une supervision de soutien. Les participants des différentes cohortes ont surtout souligné également l'importance d'impliquer un éventail d'ASC, c'est-à-dire en fonction des thématiques traitées, de regarder comment faire en sorte que, par exemple, on puisse utiliser des agents de 18-35 ans pour traiter les questions des adolescents et les jeunes, pour que les ASC puissent être un peu proches donc, de ces cibles-là, et également d'utiliser des personnes handicapées pour non seulement des questions d'équité, mais dans tous les cas, chaque fois que cela est possible, et surtout si ça permet à ce que ces personnes handicapées puissent également rendre un service à des services à leur communauté. Un autre point, c'est d'impliquer les ASC dès la planification des activités. Ce n'est pas de tout structurer, de tout mettre en œuvre et juste leur demander d'exécuter cela, mais c'est de les impliquer à la fois dans la planification des activités, mais également dans le suivi. Et bien entendu, puisque nous parlons de programmes communautaires, il est important d'impliquer les personnes influentes au niveau communautaire et cela a été également considéré comme étant un facteur qui fonctionne au niveau des programmes ASC. Slide. Slide, vous m'entendez? Alors, il y a des éléments qui sont à améliorer. C'est-à-dire, on a vu tout de suite ce qui fonctionne bien, mais il y a quand même aussi des éléments qui seront bien à améliorer pour que ces programmes d'ASC puissent avoir les résultats que nous voulons. Le premier, c'est la rémunération des ASC. Cette rémunération a vraiment pour but de les encourager à davantage travailler dans leur... c'est une incitation financière et une fois que cette incitation financière que beaucoup de pays ont expérimenté et qui est surtout assurée par des partenaires techniques et financiers, une fois que cette incitation finit, il devient difficile de continuer à motiver les ASC. Donc,
participants ont souligné l'importance d'une meilleure intégration des ASC dans les systèmes de santé pour résoudre ce problème et de l'engagement du gouvernement à donner donc aux ASC une incitation financière qui va donc permettre à ce qu'il y ait une plus grande reconnaissance de l'importance de leur travail dans le système de santé. Il y a également le taux de rotation élevé des ASC, la forte rotation des ASC vers d'autres secteurs ou d'autres emplois a été observée dans les différents pays et comme solution soulignée par les différentes cohortes, c'est de jumeler les ASC dans une communauté donnée pour mieux assurer la continuité de la prestation de services en cas de départ d'un ASC, par exemple. Une autre solution a été soulignée et a consisté à créer des contrats avec les ASC sur une période définie afin de les encourager à maintenir leur engagement. Un autre point souligné concerne l'étendue du travail des ASC qui n'est toujours pas aligné sur la politique ou le transfert de compétences dans les pays. Parmi les solutions évoquées, c'est de faire un peu plus de plaidoyer encore auprès des différentes parties prenantes, de partager les preuves, les avantages et de la co-création des plans de mise en œuvre des ASC, de mettre au point des comités de mise en œuvre de la politique de délégation des tâches, mais également de renforcer les questions de formation et également de mise en œuvre des activités ou de la délégation des tâches concernant le programme des ASC. Un autre point, c'est également la collecte et la communication des données. On vient tout de suite de le souligner parmi ce qui fonctionne bien, mais on doit encore améliorer. Un autre point, c'est la confiance des communautés en impliquant les leaders communautaires dans la mise en œuvre de ces programmes des ASC et de créer également des mécanismes de responsabilité, de redevabilité, de mieux de sélectionner les ASC au sein des communautés. Slide. Alors, il y a un certain nombre de leçons apprises à partir de tout ce qui a été dit là. Dans toutes les régions, les corps de cercle d'apprentissage ont fait le point sur les facteurs de réussite qu'elles avaient partagés et sur les défis persistants auxquels elles sont confrontées, afin de tirer les leçons générales sur le programme d'ASC réussi. Elles ont considéré ces leçons comme les ingrédients clés d'un programme ASC réussi qui amplifie ce qui fonctionne bien actuellement et résout les défis d'aujourd'hui. Certains de ces thèmes que nous allons discuter aujourd'hui sont liés donc à ces différents éléments. Et parmi ces leçons apprises, nous avons entre autres la volonté politique donc de faire fonctionner le programme ASC comme étant un élément extrêmement important pour maintenir l'engagement des différentes parties prenantes, incluant les communautés, le gouvernement et les partenaires techniques. Et également l'intégration des ASC dans le système de santé de façon générale. Cela permet à ce qu'on puisse avoir des programmes pérennisés ou pérennisables dans le système de santé. Également, une leçon apprise, ou un enseignement tiré de ces cohortes, c'est avoir une rémunération durable des ASC. Cela a un lien avec les deux premiers points que je viens de citer, mais également une appropriation, une collaboration multisectorielle. Donc, cela veut dire que quand on veut élargir l'éventail du travail des ASC, d'autres secteurs peuvent aider à ce qu'on puisse à la fois amplifier l'importance qu'on a dans leur travail et pour le système de santé, mais également pour rendre durable ces programmes.
Également, les rôles et responsabilités clairement définis et le renforcement continu de leurs capacités. Il ne s'agit pas de donner une formation initiale et de les laisser, mais au fur et à mesure que les programmes avancent, d'assurer un coaching, une formation continue pour les garder à niveau. Également, les ASC doivent être correctement équipés parce que en fonction des activités qu'ils doivent mener sur le terrain, il est important qu'il y ait des éléments qui permettent à ce que des équipements qui les permettent de mieux faire ce travail-là. Des systèmes d'orientation solides, mais également l'utilisation de la technologie pour la collecte des données et l'établissement des rapports et également une bonne documentation des réussites. Alors, pour nous permettre donc d'approfondir certaines leçons que nous venons d'apprendre là, nous allons donc discuter avec nos panélistes de 3 sujets, notamment le premier avec Aïcha, qui va donc nous entretenir sur les bons mécanismes de collecte et d'établissement des rapports, y compris l'utilisation nécessaire de la technologie à cet effet. Aïcha, à vous la parole. Thank you, Mohammed. So here's Aisha from Pakistan. Good morning, good evening, everyone. I'm excited to talk about our experience from Community Health Workers Program under Momentum Country and Global Leadership in Pakistan. Next, please. So my presentation is around background, what were the interventions, how did we do the situation analysis, and what were the findings, our approach, and success factors. Next, please. So coming to the background, this project which we implemented was main focus was on postpartum family planning, and we worked with both public and private sector service delivery points. So our work was both at the community level and at the health facility level. And we worked in very close collaboration with government departments and also the public academic and research institutes. The very specific context was the both districts, Hangu and Kohat, which were at the subnational level in Khyber Pakhtunkhwa, which is one of the provinces in Pakistan, where the community was really conservative as compared to rest part of the provinces. It was multicultural community and border was with the ex-tribal areas. And when we started our program there was hardly any understanding about postpartum family planning, and concept of provision of services to adolescent and youth was not very limited. Maybe there was providers who may be aware about the adolescent and youth services or their needs, but service provision was not there. And it was completely absent at the CHWs level or community health worker level. Next, please. So I'm not going into details of all the goals, but the one which is relevant that our aim was to improve FP practices at the individual, family, and community levels and increase demand for FP and PPFP services. Next, please. So these are the few set of interventions which were part of our project implementation. The one which were highlighted are mainly related to the our CHW program. So one which is the topic of this is reporting and documentation mechanism. So we aim to address barriers and develop innovative solutions for postpartum family planning data analysis and use at health facility and at community level. The second was that there are 2 departments who have their own community-based workers, Department of Health and Population Welfare Department. So our aim was to strengthen collaboration between men and women community health workers at the community level and ultimately enhance young couples' awareness and agency in seeking PPFP information as well as services at the community and health facility level. Next, please. So this is about situation analysis. So there were 2 major areas which we came to know during in the start of our project. One is about the technical skills. There were very minimal understanding around the knowledge and their skills to do the PPFP counseling or provision of services or referral to the health facilities. And we also learned that there is gap in confidence and communication with the community and particularly with adolescent and youth. The second important gap was about documentation and coordination gaps. There was poor capacity, whatever their tools were, they were not documenting as per the standard practice.
and there was no recording of any age data, age-related data. They were doing the community awareness sessions, but they were not having that any age-specific information from their awareness sessions. As I mentioned, was limited coordination between men and women CHWs, as well as there was no mechanism of feedback from the district managers to the community health. So this was overall situation when we started our program. Next, please. So talking about the approach, I have divided that into three main areas. First, assessment, then coordination and approvals, and training and coaching. So as I mentioned earlier, that there were knowledge skills gaps and there was documentation gaps. So what we have done actually to reach to that, we have done consultative meetings with both departments at the district level, and we had a very close coordination at the health facility level. So learned about a number of gaps about the CHWs from the service providers as well. And we had interaction with CHWs themselves. So these were the three ways to understand their level of understanding around work. And we also had desk review of their previous records. For like any project, we also focused on that we have secure our approvals and we improve coordination at their level. So what we have done, we bridged the gap between men and women community health workers, and we tried to improve that referral system from community to health facility. As far as tool is concerned, so we had joint review and revised that tool. What we have done, we included age column into it, and not just the column, but also tried to have the age segregation. Include PPFP counseling and referrals and standardize that, and after endorsement by the district officials. And we continue to work with them, not just with orientation, but also on the revised tool, but helping them in data analysis with both departments, and also how do they report about the counseling and referrals provided on the job support ourselves and through the district managers, and try to improve their confidence to communicate to people. And we also revitalized their monthly meetings at their level and enabled district managers to provide feedback to CHW so they can improve. Next, please. These are few glimpses. Next, please. This is the tool which we revised. There was no age column, but in the revised tool, which you can see here, the filled form, there is two segregated columns for adolescent and youth and for adults. Next, please. These are also a few glimpses of our community meetings, which our team and district managers used to have on monthly basis with them. Next, please. Keep clicking. So these are the few success factors which we believe are very, very important. So linking that work with the government strategy, so government has that buy-in for these field interventions. Improving their understanding around adolescent and youth needs and what CHW role can be into it. And reminders on data importance, not just helping them to record that data and hold that data in use, but also improving their interest and improving their behavior to use that data for their day-to-day work. Having that joint reviews at the district level and linking service providers and the facility service based workers for service delivery for adolescent youth. And last but not least, on-job coaching, support and guidance from our team, the MCGL team, as well as by the district managers, was very important to keep the ball rolling and helping them to improve in this process. Next, please. These are the list of outcomes. We struggled hard, my whole team, that we standardized that tool, and that district team was convinced that this is an important tool and that should be adapted across the province. So we advocated them to have that sensitization at the provincial level, so this can be used across the province in other districts as well. Inclusion of PPFP messages in routine awareness session was one of the important area, and inclusion of PPFP indicators at all levels, and also that reporting on the monthly basis, for example, number of women counseled, number referred to that, not just women, but I would say the men also counseled and awareness sessions held at the community level. Similarly, sensitization of different officials around adolescent youth. When they were sensitized, they were able to get that field interventions implemented through these CHWs or at the district level team. And that follow-up with CHWs were very, very important by their officials as well as by us to do that. And similarly, we also tried that these CHWs are present at health facility-based meetings, so they understand that the number they refer and all that data which is
collected at the monthly level, what does that data say, and how does that impact at the health facility level? So all that joint planning and devising the local solution jointly with the service provider and health facility managers was one of the success, we believe, which helped to bridge the gap between community and health facility. Next, please. So this was my last slide. And these are the few health facilities, a glimpse from the health facility where we have worked and with both service providers, health facility managers, and district managers, as well as the community level. Next, please. I would also like to mention that this project was implemented with generous support of Momentum and USAID. Thank you so much. Over to Mohammed. Ok, merci beaucoup Aïcha pour avoir partagé avec nous ces éléments clés de ce projet important et qui montrent qu'effectivement les mécanismes de collecte ont toute leur importance pour permettre à ce qu'on puisse avoir un système des ASC très efficace et surtout qu'on puisse avoir des éléments de plaidoyer pour le rendre pérenne. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Dr Tadel pour qu'il partage avec nous les éléments qui concernent l'appropriation et la rémunération des programmes d'ASC. Dr Tadel, à vous la parole. Thank you, Mohammed. Thank you all participants, and good morning, good afternoon to all. I'll try to share, the experience from the Ethiopian perspective, how the health extension program is working now, and also the scope of practice and our success in the middle. So the Ethiopian system, especially the health system, it's organized into 3 levels of care: the primary, secondary, and tertiary. But now I would like to focus on the primary because the health extension program is under the primary healthcare unit. So probably we focus on this health extension program because of the proportion of Ethiopian living in the rural area with the minimum access to the health service it's huge, and so the program started especially in 2003 nationally, just imitating to bring the basic health service to the doors of the Ethiopian rural community. So primarily we observed the difference how our system is mainly focused on the urban part, but when you come to the population and the service, this all is mostly just in the rural part of the setting. So that's why we try to focus, and the health exchange service package are delivered through different just delivery outlets, like at a household level in our setting, at the community, obviously, and also at school and health post level. Next, please. So next slide. When you come to the recruitment of the health extension, they are female. Mostly they are female health extension workers with a minimum of 10th grade completed, currently 12. So they are working in pairs at each health posts. We selected the women health extension workers mostly because, as you know, the health intervention, the activities were related to the women, mother, and children, and also at the rural community, mothers are more comfortable to discuss about rich issues openly with they prefer with the women, and the 12 extension workers assigned at each post because they will allocate their time, and they are working as I said in the community and at school, and so at health post level. So they set their time, and they arrange every time that way. And the other I have to share is that the ownership of the community during the
the community health workers that significantly supported by the community themselves, and the community leader is involved also during the recruitment step, and so the community is highly engaged. I mean, in the first place, the community health extension workers are recruited from the community, and there is a say for the community members, and also she knows the language and the culture, so the involvement is high there. And also, obviously, it is supported by the government. I mean, and also political commitment is high when we come to our service, because the utilization of this segment of population across the entire when you see it is huge, and so every time it is evaluated and supported by finance and by equipment at all level, and also the extension workers are providing the services free. And one thing I have to mention is that they are salaried, and also they have a career ladder. First they are level 3, then level 4, which is a diploma equivalent, and again to the BSc nurse to the BSc level, I mean, which is the family health, and also they have the ceiling is still open to go forward. So which is they are every time salaried, monthly salaried, but from the government, and also the career ladder is open. So this helped us to the health extension to sustain more. Next, please. Next slide. Should be coming up. Is it? Yeah. Good for you? Okay. Thank you. So, yeah, the basic philosophy, it is just investing in health extension workers, increase access to the primary health, because we are focusing on the rural community as well, but it is adaptable to the both urban, rural, and pastoralist, but we focused on that scenario, and so the engagement of the community from the planning, from the recruitment, and also just supporting in the system through different platform is high. So the engagement, we hope that it ensured for the sustainability of the program. Also, the empowering the individual with the right skill and knowledge. Nowadays, we are going down from the health extension workers to the part of the community, which we believe that also the health should be the health should be it should be communicated well, and we know that we have high literacy of health just within the community, and we are working especially through this platform. Next, please. Yeah, the scope of practice, especially here, I would like to share you that the major comprehensive health extension package. We currently we worked the health extension program categorized into 3: the basic health post, the comprehensive, and the merged health post. So the comprehensive health post it's the bigger one, which we, as a criteria, it is set for the community having limited access to health centers or primary health, to the health center. So at this level, we have health extension workers also. Now, currently, under our roadmap, we try to include the midwife, the other health professionals in this setting. So the health extension workers, mostly they provide different service from the family health package, disease prevention and control, hygiene, environment,
hygiene and environmental health, and also health education and promotion, of course. So, you know, under this, the basic health post, comprehensive and emergent, mostly, especially the basic and comprehensive, yeah, probably it is listed here, and you know, different services are provided nowadays in the comprehensive health posts, including delivery service, PMTCT, and treatment of common adolescent and adult illness, and also including the emergency and referral services are provided. So the emergency service from the comprehensive health posts to the next level, and also from down the community will be received. So there are different services given at each level, but also the health basic, the comprehensive, and the merged. Next. Next, please. So the success one of the success we mentioned here is the government leadership, especially when you come to from the inception of the program, the coalition building with the aligned ministry was important. I mean, the Minister of Health, Minister of Education, and other ministries. I mean, because previously I said that they are salaried, so obviously Minister of Finance are part of this program in the first place. So Minister of Education, because these candidates they take training for when they're level 3 for a year, and again additional years for level 4, and when they go for the bachelor BSc, and again the next level, all the health system will work with the education sector. So the government leadership in terms of coordinating these all services and is the pillar one, and also not only recruiting the health workers, but just availing or expanding the infrastructure and the supplies, different also just prioritizing as a key focus with the stakeholders. It was just one of the area the government leadership can be explained. Also, the local community ownership. Previously, I mentioned that they are part of the selection process for the health extension candidates. Also, the local community will involve from the planning phase to the end of the program, and also the community contribute in different scenarios at the health post level. The health extension workers, they have at least from the two, one will have a seat at the village council. So at the village council, where there is the village council, the health department, I mean the education department, the agriculture department, and other departments are part of the council, and the health will be entertained at that for the. On peut accélérer un peu, docteur, s'il vous plaît. Yeah. All right. All right. Next, please. So currently we have a roadmap for 2035, especially expanding in the three, the comprehensive, basic, and merged, and also this roadmap is because of the socio-economic and demographic and ecological transition which occurred recently. We try to map the next move, and so the package are now they are expanding, as you see before, and the setting scenarios is changing. So going forward, we believe that the community level structure shared the responsibility for delivering the major basic services, because there are the supporting teams for health extension workers. So the community volunteers, they support the system highly, because by linking the health extension workers with the other communities and their work, they are also trained at that level. So
The roadmap will stipulate this all, and I think it goes with a clear direction how, based on the demand from the community, especially, which push this service to come to their door because of the the task shifting from health center to come to the health posts. So we have to answer by availing different necessary and important health workforces and also equipping as necessary. The next one, please. And Dr. Tadell, we have one other panelist, and we are unfortunately running very low on time. So I need, if you could just wrap it up here. Thanks. All right. So finally, just it's almost final, but I would like to mention some of the RH issue currently working. Now the all family method, especially reversible, including IOCD, it's provided at the health post level. The quality assurance mechanism still established, and we are working on that. The Smart Start initiative, others, especially adolescent focused, because currently the adolescents, we have adolescent bulge. We believe that we have a huge number, so we're trying to address through this system. And the Willow Box initiative, it is because we have high unmet need for farm planning. So this will be addressed by initiative like this initiative. So still we just based on the demand from the community and innovative ideas which emerge from each site and region, we are trying to scale up and institutionalize this initiative. Next, please. So finally, this we have challenges through this whole process, but as a low-income country, achieving a good health needs, especially the political commitment and determination. As I mentioned before, through that all coordination effort, we are succeeding and just planning for the next to 2035, and any experience can be still. We have the International Institution for Primary Health Care, Ethiopia, which is an institution established to share experience like this, and I think everyone can join and take a lesson from that as an institution established for experience. Thank you. Ok, merci beaucoup, Dr. Tadell, pour ces brillantes idées concernant ce programme en Éthiopie qui montre la volonté politique et la collaboration multisectorielle, mais également de soutenir tout cela avec également la mise en place d'infrastructures. Et donc, sans tarder, on va donner la parole à Dr. Yvette pour qu'elle nous fasse le point concernant la formation et l'engagement du gouvernement. Dr. Yvette, si vous pouvez aller un peu vite, ça nous arrangerait mieux dans le temps. Merci. Merci. Next, please. Next, please. Donc, je vais un peu commencer par vous présenter qui nous sommes. Next, please. Momentum Integrated Health Resilience fait partie des 6 suites de projets financés par l'Agence américaine pour le développement international et qui a démarré en 2020 pour 5 ans et vise à améliorer les services et la disponibilité des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de planification familiale et de santé de la reproduction, de haute qualité, respectueux et centrés sur la personne dans les contextes fragiles et touchés par les conflits. Le projet renforce la coordination entre les organisations de développement et humanitaire, tout en fortifiant la résilience des individus, familles et communautés. Dans notre projet, nous avons adopté la définition de l'USAID pour la résilience en santé. Next, please. Dans quel contexte nous travaillons dans les pays où nous intervenons? Next, please. Dans les pays cibles du projet que vous voyez en vert sur la carte à droite de votre écran,
Les similitudes relèvent de la mortalité et morbidité maternelle et néonatale élevée, avec les conflits, l'insécurité ou les risques liés au changement climatique qui fragilisent ces pays, mais qui ont aussi pour conséquence des déplacements internes croissants et la faiblesse, évidemment, des services de soins de santé primaires. Et également, on a constaté un faible accès aux services de santé essentiels. Next, please. Et cela nous a emmenés à réfléchir sur quel rôle pourrait jouer la santé communautaire. La santé communautaire reconnaît la communauté comme un lieu où la santé est générée et maintenue, ce qui réaffirme la valeur des pratiques de base en matière de santé publique. Et là aussi, les établissements de santé sont pour la plupart non fonctionnels ou fonctionnent à minima, sans les éléments de base, ce qui compromet la qualité et les soins respectueux. Et quand les ressources matérielles manquent, il faut optimiser les ressources disponibles, c'est-à-dire les ressources humaines, pour la prévention et les soins, donc notamment avec les agents de santé communautaire et les autres cadres. Et il ne faut pas oublier les autres acteurs locaux qui peuvent avoir un impact énorme. À part les ASC, il y a les parents, les chefs religieux et communautaires, les tradipraticiens, les leaders pairs, les distributeurs à base communautaire, etc. Next, please. Quelles sont donc les approches que nous avons développées avec les ministères de la Santé et les autres partenaires pour renforcer la santé communautaire? Au niveau opérationnel, next please, on a eu recours à l'appui aux formations, aux équipements et aux supervisions et le rapport des données des ASC, le renforcement des capacités de résilience de ces ASC pour qu'ils puissent continuer à fournir les services même en temps de crise, et d'introduire des évaluations de fonctionnalités d'amélioration du programme pour des services de qualité. Et tout cela est soutenu au niveau politique par l'opérationnalisation de la stratégie de santé communautaire du ministère de la Santé, l'harmonisation des directives de mise en œuvre et des manuels de formation intégrés, mais aussi l'élaboration et la révision des documents de référence fondés sur des données factuelles et les directives sur la délégation des tâches pour les services vitaux en cas de défaillance du système de santé. Next, please. Ce qui a emmené à élargir les termes de référence des ASC, nécessitant de renforcer leurs capacités et compétences pour eux de fournir des services de santé de qualité essentiels pour les mères et enfants. Par étapes, il y a eu la mise à jour du manuel de formation des ASC dirigé par le ministère de la Santé et aligné aux recommandations de l'OMS, la sélection et recrutement de ces ASC, surtout dans les communautés de plus de 5 km des formations sanitaires, la cartographie des partenaires des interventions, le renforcement des capacités en cascade pour les formateurs au niveau des ministères de la Santé. Et ce sont ces formateurs qui vont former les ASC sur le paquet complet. Au niveau national, on a défini dans les manuels que, par exemple, au Niger, il fallait 10 jours pour les ASC d'être formés sur le volet soins de la PCIMEC, incluant l'évaluation des compétences et les pratiques, et 6 jours pour les volets promotionnels et préventifs, incluant la planification familiale. Et quand le système de santé est totalement défaillant, comme pour le cas du Burkina Faso ou au Mali, les ASC et les accoucheuses villageoises sont formées pour les offres de services au-delà de leurs tâches habituelles pour la vaccination des enfants ou l'accouchement hygiénique à domicile. Et quand une approche est réussie, on le réplique dans les autres pays, on adapte les matériels de formation dans ces autres pays et on a eu aussi à effectuer des échanges virtuels ou en présentiel pour que les pays apprennent aussi les uns des autres des expériences réussies. Next, please.
Quels sont les facteurs de succès? Donc, dans notre cas, il y a déjà les politiques favorables qui ont permis l'harmonisation des guides et manuels de formation. Il y a eu les formations de proximité, les formations initiales intégrées avec des volets théoriques et pratiques équilibrés. Next, please. Il y a eu les compétences de base et spécifiques qui ont la susceptibilité d'accroître le recours aux services de planification familiale, même pendant les crises, surtout que c'est source de conflits sociaux ou de violences basées sur le genre dans certains contextes de fragilité. Il y a la disponibilité et l'utilisation des matériels de formation standardisés et le partenariat pour compléter l'intégration. En termes de résultats, on peut dire qu'on a pu fermer plus de 4000 ASC à ce jour qui offrent des informations, font les références et des services de PF. Toutefois, next please. Toutefois, on a toujours les défis de remonter des données pour figurer dans le système de santé. Next, please. Et en termes de perspective, nous pensons continuer à suivre les ASC en poste de formation, d'assurer toujours les coachings. Next, please. Et le mentorat à distance pour ceux qui ont déjà entamé la digitalisation. Et enfin, pour nous, de documenter et partager les enseignements sur l'efficacité et les limites, notamment pour les innovations comme les délégations de tâches ou l'intégration des services en vue de la professionnalisation des ASC. Et je termine ici ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Yvette, et merci pour cette présentation qui nous permet vraiment de voir toute la valeur ajoutée qui d'avoir cette pensée holistique des questions de santé, notamment au niveau communautaire, peuvent donc contribuer à avoir de l'impact sur les différents indicateurs. Alors, nous accusons un petit retard. Alors, je voudrais solliciter les participants à rester avec nous juste 5 minutes de plus que le temps prévu pour donc juste permettre à ce que nous puissions donner la parole à nos panélistes pour répondre juste à 3 questions, une question par panéliste. Et j'inviterai également nos panélistes à être très succincts dans les réponses qu'ils vont nous donner. Alors, je vais commencer directement par Dr Yvette. Ça, c'est une question qui a été posée par Issa Toussa. Elle voudrait donc un peu savoir quel est le mécanisme utilisé pour s'assurer ou d'avoir une assurance qualité dans le suivi et l'évaluation des programmes des ASC et comment est-ce que vous faites pour améliorer de façon adaptative ces différents mécanismes-là. Dr Yvette? Merci pour la question. Ça dépend en fait de la politique même que le pays met en place pour le soutien des ASC. Donc, il faut déjà la politique, il faut les stratégies mises en place sur comment améliorer les qualités. Et à l'opération, ça se décline en des outils de supervision qui sont harmonisés, en des grilles d'observation pour les superviseurs d'effectuer des supervisions régulières. Il y a aussi pour notre part, par exemple, la mise en place de systèmes de redevabilité sociale qui sont des approches qui peuvent emmener l'engagement communautaire à être des parties prenantes dans les équipes d'amélioration de la qualité au niveau des centres de santé et à travers ces comités de faire des retours réguliers au niveau de centres de santé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
comment les communautés peuvent donc recevoir les services. Et il y a aussi la mesure des satisfactions des clients dans l'utilisation des services, tant au niveau des centres de santé qu'au niveau des ASC. Merci. Okay. Merci beaucoup, Dr. Yvette, pour ces réponses. Maintenant, je me tourne vers Aïcha. Il y a CHW qui demande, qui demande dans la mise en œuvre, en fait, dans la configuration de votre programme des ASC, est-ce que vous avez noté qu'il y a des différences entre le niveau rural et le niveau urbain? Et quelles sont donc ces différences, s'il y en a, quelles sont les différences que vous avez notées en fonction du contexte? Une réponse brève, s'il vous plaît. Sure. Thank you for answering this question. I tried to add my response in detail in chat as well. So basically, our project was basically for very much at the rural community level. We have not included urban community, but generally in Pakistan, the community health worker mechanism is same as the rural community as far as for the urban community. So, but what the main difference is that I would say that women or people in rural community, they are more dependent on the CHW support for different counseling or seeking any health services at the health facility as compared to urban community. And another difference, I would say that hiring or identification of CHW is comparatively easier at the urban settings as compared to rural because of the difference in education, difference in availability of women, for example. In one of the departments, there are lady health workers who are the main community health worker in Pakistan, and having women workforce at the community level, this is difficult in the rural community as compared to the urban. So our project was not specifically focusing on urban communities. So this is my journal based on experience of work with the CHWs overall. Hope it helps. Thank you. OK, donc merci beaucoup Aïcha pour ces explications. Alors, je m'avais donné la parole à Dr. Tadels pour juste 1 minute pour permettre à Lise de conclure. Alors, la question est posée par Esther de l'INEPI Nigeria. Alors, elle voudrait savoir est-ce que vous avez un plan de pérennisation de votre programme d'ASC et quels sont également les défis et les solutions que vous avez apportées jusque-là? À vous. Thank you. It's a good question. I mean, we know that in our context, we believe that health can be produced. I mean, the community can produce a good outcome of health. I mean, so what we are doing that we're trying to inform as much as possible the community and to have good knowledge on the health perspective. We know that there is the health information gap and health system gap. So we have to we are trying to address that. So to produce a good health at the community level, at household level, at individual level. So the information and also linking the services from the preventive perspective and promotive is important. So that's what the health extension workers are trying to do. So the challenge is still the community, you know, every time they are demanding. I mean, they are demanding the service to come to their door. I mean, from the health center and from above. And so that's why we still, based on the, you know, the different assessments and also the demand created or just coming from the community, we try to address them to shift, you know, some of the services with the quality, of course. So in order to do that, it's not easy to the investment is not easy. I mean, it needs from the leadership and the government and also the partners support and coordination, and that's the big thing to come to a good result. And I think this all are supporting our system.
we are with all challenges on the demand. Thank you. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dr Tadel, pour ces réponses. Alors, il y a des questions, il y a beaucoup de questions. Certaines des questions auront des réponses qui vous seront envoyées. Et donc, je voulais remercier les panélistes pour le temps pris pour préparer et pour être avec nous, partager leur point de vue, leur expérience avec nous au cours donc de cette session. Je remercie également tous les participants d'avoir été avec nous et également Nolex Access pour organiser ces sessions ainsi que ce webinaire. Et là, maintenant, je retourne la parole à Lise pour la clôture. Merci à tout le monde. Thank you, Mohammed. Very quickly. Oh, are you good, Mohammed? Okay. So very quickly before we close, I just wanted to make sure everybody links to some of the resources that we talked about earlier, which was the high impact practice and family planning brief, the community health workers brief. It is currently getting updated. So look for a brand new version come August, September. And the current version is available in English, French, Portuguese, and Spanish. We also have a complimentary FP Insight collection that is all resources for implementing and scaling up CHW programs. So please take a look. Thank you all for your attention and all the really thoughtful questions I've been seeing in the chat. I just want to let you know that we are collecting all of those and we'll be asking our panelists to provide their responses, and we will develop a recap post that includes all of the answers. So appreciate that you all were so interested in the topic. Thank you for being here. Thank you to all of our panelists and our moderator. And I hope everybody has a wonderful rest of your day. Thank you. Thank you. Thank you so much.